was wenn der Gold-Krieg unserter Zeit nicht mit Panzern, Raketen oder Soldaten geführt word sondern still im Hintergrund mit eine Metal das seit Jahrtausenden matcht symbolisiert Gold, die meisten Menschen glauben, Gold sei ein Relikt der Vergangenheit, ein sickers, aber irgendwie langweiliges Asset für Christenzeiten dat Geno higher begint das Großrätsel. Das hut gemeinsam lassen werden. Wenn Gold wirklich keine Rolle mehr spielt, warum kaufen Staaten dann so viel davon wie seit Jahrzehnten nicht mehr? Warum verschwinden Tonnen von Gold aus dem offenen Markt und landen stattdessen in den schwer bewachten Treasuren von Zentralbanken und warum sprechen immer mehr Regierung plötzlich wieder offen über die Bedeutung ihrer nationalen Goldreserven, die Antwort fort unsmitten hinein in einen unsichtbaren, überbetorten Krieg, einen Gold-Krieg, zwischen den Nationen, das zu verstehen müssen, einen Schritt zurück und den, die Geschichte, blicken Gold, über Jahrtausend, hinweg mehr, als nur, ein glänzendes, Geld, ein Machtinstrument, ein politisches Werkzeug, ganz reich steigen auf, vielen mit, ihrem Zugang zu Gold, im 20. Jahrhundert schien, Diocese Capital Jedik, Abgeschlossen zu sein, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das globale Finanzsystem neu geordnet. Der US-Dollar wurde zur uneingefachten Leitung gedeckt durch Gold, zumindest offiziell. Da 1971 kam der historische Bruch. Die USA lasten die Goldbindung auf. Der Dollar wurde zu reinem Papiergeld, gestat nur durch das Verwilglotten damals, Gold havien ultigasgedent. Die Welt trat in, ein new Zeitälterein. Das Zeitalter der Vertrauen in Staaten, Vertrauen in Zentralbanken, Vertrauen in Staaten, und Diocese System funktioniert ersten Legat, solange das Vertrauen hielten die Schuldenberg unaufhaltsam, die Finanzmärkte explodierten und decreasen wurden, immer die Circusen hat scheinbar die gleich einfach Lesung mehr Geld drucken, mehr Liquidität ins System pumpen, mehr Schulden machen, da im Hintergrund beobachten viel Staaten, etwas sehr wichtiges, etwas das ihnen Sorgen bereitet, Papergeld also Fiatgeld kann unbegrenzt vermehrt werden. Ein no-paid Bruch, genut, Gold nicht, ist endlich, ist real, kann nicht aus dem Nichts erschaffen werden, under Geno higher. In dieser simplen Tatsache liegt der Sache für den heutigen Gold-Krieg, den von 2000 Adren, verstärkt nach der globalen Finanzkrise von 2008. Sich das Verhalten vieler Staaten grundlegend, Länder wie China, Russland, später, auch andere, aufstrebend, schwelliger, begonnen systematisch, Gold zu kaufen. Nicht laut, nicht mit großen Ankündigungen in den Nachrichten, sondern still, least. Monat für Monat, Ton für Ton. Gleichzeitig reduzierten sie ihr Abnehmung vom US-Dollar verkauften, amerikanisch, der Grund davor war einfach und strategisch zugleich war das Geldsystem kontrolliert die Macht, und war physisches Gold, Besitz ein, Versicherung gegen den, Kontroverlist andere, die Situation eskalerte schleichend, aber unaufhaltsam sanktionen wurden, zu einem immer häufiger eingesetzten politischen Wort, Staaten, erkannten plötzlich, ein Schmerzhaft, Wahrheit, ihr riesigen Rungsreserve. Die $10 oder Euro hielten konnten, aber noch nicht eingefroren, blockiert, oder durch Inflation entwertet werden, das war der eigentlich Wendepunkt. Ein Schock für das System, Gold hingegen, das im Land, in einem Treasury kann nicht sanktioniert werden. Ist niemandem verpflichtet, trägt kein gegenpartiges Risiko, das heißt, sein Wort hängt nicht vom Versprechen eines anderen ab, die Logik war unausweichlich, fort zu wirken, je mehr Sanktionen verhängt werden, desto größer wird das Misstrauen im globalen System, und je größer das Misstrauen, desto größer wird der Goldhunger der Staaten, dann kommt der Bruchpunkt, den wir gerade erleben, die globale Schuldenlast hat historisch Höchststand erreicht, die Inflation ist, zurückdeckert Frist, die Ersparnis auf, die Zinsen steigen, die Belsen Wirtschaft und die Staaten, und das Vertrauen in die Stabilität des gesamten Systems, beginnt zu brechen. Gleichzeitig explodierte die Nachfrage der Zentralbanken nach Gold förmlich. Einige Länder kaufen mehr Gold in einem einzigen Jahr als souverän einem ganzen Jahr sind, das war kein Zufall, das war kein Modboost, strategisch Entscheidung, der Gold-Krieg, trat aus dem Schatten in seine Phase. Die Folgen waren absehbar, aber kaum, Westen, wollt sie wirklich sehen, Gold werden aber am Markt, die Preis steigen,
unde physisches Gold verschwan buxtablik aus den westlichen Treasuren in London, unde New York underwandert, noch Osten, noch China, noch Indien, noch Russland, in die Türkei. Rend private Anleger noch darüber diskutierten, ob Gold, zu teuer sei oder keine Zinsen bringt, handelten die Staaten längst im großen Stil. Sie wussten, etwas, das viel, private Loot, die Reperterversch für das Krankheldfinanzsystem folgten dem bekannten Muster neue Rettungsprogramm, neue Versprechen, neue Schulden, aber kein Sages Deser, Instrument, konnte das Grundproblem lösen, den Vertrauen kann man nicht drucken, man kann es nur verdienen oder verleihen, under einmal Verleiens, Vertrauen ist nur sehr schwer wie der Herzahlen, Hutzen, where die Parallelen, zu historischen, deutlicher denn je. Immer mehr Länder sprechen, offen über neue Handelsabkommen, die den US-Dollar die BRIC-Staaten arbeiten, en ultimativen Rohstoff, werden direkt gegeneinander getauscht, ohne den Umweg über den Dollar. Unde Gold spielt bei all diesen Oberlegungen, im Still aber, zentrale Rolle, is die als Absicherung für Neuerungen, als politisches Phosphan bei Verhandlungen, unde als Fundament für zukünftig Rungsmodell, die nicht allein auf Vertrauen basieren. Der Gold-Krieg ist kein lauter Krieg mit Explosionen, ist einsteller strategischer Wettlauf, Stabilitäten einer, zunehmend, instabilen Welt, unde higher Schlitt, sich der Krise, zu unsicher, anfangsfrage, wenn Staaten gegeneinander, Gold konkurrieren, dann geht innen nicht Einkursfreistig, rendite es, geht etwas viel, grundlegenders, es geht zu Vignet, es geht die Frage, wherein der nächsten großen Kreis noch Handlungsspielraum hat, und Trop, and Hemd, die Geschichte ein ganz klares Muster, in Zeitan großer, systemischer, Umbruch, Guint, nicht der, die meisten Schulden hat, sondern der, die härtesten, Reserven Reservenbesitz, was bedeutet das, als für für dich, und mich, erstens Gold, ist kein Relikt, es ist vielleicht relevanter, als Jesuver, weil es ein zentrales geopolitisches Werkzeug ist. Zweitens, wenn Staaten handelt bever die Breitmaßversteth was vor sich geht, dann sollten wir ganz genau hin. Sie haben Zugang zu Informationen und Analysen, die wir nicht haben. Drittens Finanzsystem, dern sich selten, sanfeed ungeordnet. Sie brechen, danik in Seth etwas, Nusos, den Trummern. Die groß, affin Frage, bleibt stehen, where am Anfang insto angaldikten Systems. Oder erleben, where nur den Vorben, eins massiven, globalen Vertrauensverlusts in Paper. Niemand kann das, mit, letzter Sicherheit, sagen, aber, eins, ist, absolut klar, der Gold-Krieg, lieft, bereits, strategisch die enormen Konsequenzen für, unser Oler, Zukan Firmagen, wenn du verstehen willst, wie sich dies Gehältigen, entwickeln auf den, Firmagen, Auswirken, warum, sich die Geschichte, immer wieder zu, Riemen scheint was du aus den, Strategisten, Entscheidungen der mächtigsten, Staaten, der Welt, lernen kannst, dann bleib dran, abonnier diesen Kanal und Detail dieses Video mit Menschen, die das, auch verstehen müssen. Den Wissen, ist in Zeitan, de Umbruchs die Wort Volst, Rung von allen, danke fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal.